morning, students. I welcome you once again for this online class. And today we shall start with the chapter number 7, the Gardner, written by P. Lankesh. Okay, quickly coming to this, what is this chapter about? This chapter is about the characteristics of human beings. ಮನುಷ್ಯರ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. Okay, now the first question what comes to our mind is also pre-reading activity. Is the first question: is there a difference between competition and rivalry? Page number 59 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. First question, pre-reading activity ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೈವಲ್ರಿ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೈವಲ್ರಿ ವೈರತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೌ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈವಲ್ರಿ. So these both are different. So competition is good and rivalry is bad. So in this story there is also the same thing. And this story is like a story within a story. ಒಂದು ಕಥೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Okay, we shall start quickly. So let us start. Please open your textbooks. Elaborations can only improvise this account and make it less authentic. So what our writer is saying, let us not waste time on describing the whole story. Let me tell you the story. ನೇರವಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು, ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I conceived this story in a flash. It has its genesis in my chance encounter with an old man. ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುದುಕನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, when I met an old man, this story happened. So what is the story? He was standing in a coconut grove. Coconut grove ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕ ನಿಂತಿದ್ದ. It is in ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್, the narrator of the story, met with an old man. ಮುದುಕನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. His eyes were suffused with strange memories and intimate visions. When he looked at the man, the man was full of intelligence and his eyes were having some memories. He stood there, a tall figure, hair gone grey, a long beak-like nose and strong muscular arms. In one hand, a spade used to tend coconut trees, a newspaper tucked under his arm. He was a laborer, he was an overseer and philosopher, all rolled into one. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕ ಹೇಗಿದ್ದ? How was that old man? How was his physical features? How was he looking physically? ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how was he? See, he was very tall in size, ಎತ್ತರಗಿದ್ದ, and hairs gone grey. His hairs gone grey means ಕೂದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು. A long beak-like nose, ಮೂಗು ಹೇಗಿತ್ತು, ಉದ್ದನೆ ಮೂಗಿತ್ತು. And a strong muscular arms ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳು, ತೋಳುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಸ್ಕುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ದ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. In one hand, a spade used to tend coconut trees. Spade ಅಂದ್ರೆ ಸಲಿಕೆ. He used the spade to give water to the coconut trees. A newspaper tucked under his arm. And kayili ಒಂದು newspaper ಕೂಡ ಇತ್ತು. It means he was a literate person. He used to know how to read and write. At the same time, he also does physical work in farms. ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, he was a laborer. He was a laborer, overseer and philosopher, all rolled into one. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಓವರ್ಸೀರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್.
ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. He came to this garden one day after walking hundreds of miles. ಈ ನಮ್ಮ ನೆರೆಟರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. He had come traveling long distances and had reached. The owner of this plantation needed a person exactly like him. Plantation means a coconut plantation. Taking cocoa, ತೋಟ. The owner of the plantation needed a person exactly like him. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. A few words were exchanged. The old man stayed on. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನು ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ. He was really useful. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. He was really useful. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. How? He says he was well versed in agriculture. Well versed means ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ. And could understand the problems of workers. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. So that's why he became a very good overseer, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ. The petty thefts in garden came to an end. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಏನಾದವು, ಕಡಿಮೆ ಆದವು ತೋಟದಲ್ಲಿ. The income from the garden improved dramatically. The income started increasing day by day. ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಂದ. There was a perceptible change in lifestyle of the owner. So we could see that the owner's lifestyle started changing. As money started coming more and more, the lifestyle, the ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಾಯಿತು, it changed. The plantation expanded. ಆಮೇಲೆ ತೋಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟಗಳನ್ನ ಖರೀದಿದ, ಹೊಲನ ಖರೀದಿದ. But the owner became lethargic and shied away from hard work. Problem ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನಾಯ್ತ, ಲೇಜಿ ಆಗಿದ್ದ. Why? Because the old man used to do lot of work for him. He had nothing. Only he used to get more and more money, and he started becoming lazy. He stopped working because the old man was doing all that thing, and he became lazy. His wife found all this strange. ಆ ಓನರ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತು. ಏನಪ್ಪ, that my husband is becoming day by day more lazy and lazy, is not doing any work. She found it hard to decide whether the old man's arrival was for the better or for the worse. She couldn't understand what happened. This old man's coming to their coconut grove, whether it is good or bad. ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದ, ಮುಖ ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋಂಥ ಚಿಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. Her husband's wealth and social prestige had risen higher. ಅವನ ಓನರ್ನ ಗಂಟೆ ಗೌರವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. He acquired a number of friends next door equal number in his own village. ಗೆಳೆತನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ as the money grew with him, he started making more and more friends. Even though he had precious little to do, his life became crowded and colorful events. ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ರು. Even though he didn't have any work to do, but he became very busy in all the useless works. The owner, even though he didn't do any good work or any fruitful work, he was very busy doing all these nonsense things. She became apprehensive about his adultery and other vices. Apprehensive means she started getting more and more feared. Because he started doing adultery. Adultery means ಮಾಡಬಾರದಂತ ಕೆಲಸ. He started doing all the things which a man should not do outside. Cultivated lately, but these are bad habits he had inculcated now. Before he was a very good man, but now he had become full of bad qualities. Thanks to his newly acquired clout, he became very influential in politics also. Their farm, which was merely 10 acres, had grown beyond their imagination. That was fine, but the life also was gradually getting out of hand. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದ್ದವರು, now his wealth has grown suddenly, and he has amassed a huge wealth. That was fine, but what about his bad habits? Now the owner's wife started worrying. What happened? What has to be done? So one day she was confused and she was into the plantation. When she was fixed like this, one day the old man met her and behaved as though he knew all about her plight. He smiled at her and brought down an offering of tender coconut from a nearby tree. He sat on the embankment of the well. She had no alternative and she sat next to him.
the sun was slipping away into the western horizon. His rays were reaching the walls of the well through the foliage of coconut, mango and jackfruit trees. So one day, the old man noticed this, that the lady is in very much confusion. So he thought of talking to her. As though he knew everything about her condition, he thought of talking to her and tell her something about the condition in which she is now. And they both sat on the embankment of the well, and he started to speak with that lady, with the owner's wife. He started to speak. It was already late evening. Sanjay anta bandittu. Amulka iga hemmagala jothe kutkondiddane to talk with her. The old man began his narrative. ಈಗ ಆ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಕಥೆ. ಈಗ ಕಥೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ನ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಕಥೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ರೈಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಕಥೆ ಏನಿದು? ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ our narrator, he thought of this story within a flash. Sudden ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the story? A old man had come from long distance. ದೂರ ಊರದಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. And how is he? On physical character ಹೇಗಿದೆ? He is very tall. His hairs had gone grey. He had long beak-like nose. He had strong muscular arms. In one hand he is carrying spade. In one hand he is having newspaper, and he had the quality of this. He was a laborer, overseer and philosopher. Amulka ಹೇಗಿದ್ದರೆ on physical characters ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಓದಿದ್ದು, ಓದು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ವು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈಕೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ವಾಸ್ ಅ ಲೇಬರರ್, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಓವರ್ಸಿಯರ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. He was very well versed in agriculture. ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. And the owner and the old man talked together, and the old man agreed to stay in his coconut grove. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. Now what happened next? As the story goes on, the petty thefts complained. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದವು, ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಏನಿಲ್ಲ, the income increased because of the old man. Old man ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಬಟ್ the owner became lazy. ಓನರ್ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಲೇಸಿ ಆದ. and indulged in bad habits. ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And due to this he started doing all these bad things because the old man was there. ಮುದುಕ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. and initially he was willing to go because he had only 10 acres of land. which are peaceful ಆಯಿತು, ಬಟ್ 10 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಅವನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ. and he became more and more famous within the people, and he started doing all those bad things which I mentioned. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇವನ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Then the wife was confused. ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಮುಲ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕ, ಏನಿದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ಮುದುಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುದುಕ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾನೆ. and he behaved as if he knew all the condition. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು he thought of talking to that lady. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟು he started to tell her story. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಥೆ, ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, how he is going to console her, what he is going to tell that old lady about her husband. Let us see it in the next class. Okay, thank you very much.